Hi, this is Jeshut from Jeshu's Corner, back with another video. And in today's lesson, we can look difference of gray matter, white matter, generation and transmission of impulses, synapse, different types of neurons, different types of new nerve fibers. Are you ready? Let's start. Okay. This is the structure of synapse. This is the structure of synapse, and synapse is the junction between, it is the junction between two neurons. This is a neuron and this is another neuron. So it is the junction between two neurons, or a neuron and a new muscle cell. It is a junction between a neuron, between two neurons, or a neuron and a muscle cell, and a neuron or glandular cell. So that is സിനാപ്സ്. സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ന്യൂറോണും തമ്മിലുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷനും, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണും മസിൽ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു ഗ്ലാൻഡുലാർ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് സിനാപ്സ്. ഓക്കെ, so this is one neuron and this is another neuron. And this is the synaptic knob, that is the tip of the axon we can call the synaptic knob. Okay, the tip of the axon we can call the synaptic knob. So when electric impulses from the axon reach synaptic knob, when the electric impulses enters the synaptic knob, they secrete certain neurotransmitters. These are neurotransmitters. See, these are neurotransmitters. So the synaptic knob transmits certain neurotransmitters into the synaptic cleft. So this portion we can call the synaptic cleft. So synaptic knob secretes certain neurotransmitters into the synaptic cleft. Okay, so they stimulate, this neurotransmitters stimulate the adjacent dendrite. So this is another neuron. So it will stimulate the dendrite, adjacent dendrites or cell. ഒന്നെങ്കിൽ സെല്ലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മസിൽ സെല്ലോ ആയിരിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ദീസ് ഇമ്പൾസസ് ആർ എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദിസ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്. So see the direction of the electric impulse from axon to synaptic knob, then to the synaptic cleft, then to the dendrite, then to cell body, then to axon again. So in this way, these impulses are transported into the brain. Okay. Moving on to the next question, that is the diagram showing the impulses formed in a neuron are to be transmitted to other neurons are given below. Observe the diagram P and Q. So the questions are, which is the part indicating the picture? Which is the part indicating the picture? You know it is. What is the picture? Yes, it is synapse. Okay, it is a junction between two neurons. Okay, and which diagram is correct in P and Q? Evaluate the findings. Which diagram is correct? P. Okay, so it is impulses are transmitted from synaptic knob to dendrite. Okay, synaptic knob to dendrite. So this neurotransmitters are secreted from synaptic knob to synaptic cleft. So it enters into the, or it generate impulses to the dendrite. Okay, so this picture is correct. Okay, this is incorrect. There is a question, that is, what are the significance of neurotransmitter? Neurotransmitter significance എന്തായിരിക്കാം? So this synaptic knob secretes certain chemical substances into the synaptic cleft. That chemical substances we can call the neurotransmitters. Okay, so what is the significance? It stimulate the adjacent dendrite or cell. ഒന്നെങ്കിൽ ഡെൻഡ്രൈറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ടു ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തുള്ള ഡെൻഡ്രൈറ്റിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ അഡ്ജസൻറ്റ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഓർ സെൽ ആൻഡ് ന്യൂ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് ആർ generated. So that is the significance of neurotransmitter. So the next question is, how impulses are generated and transmitted to the
through neurons. How impulses are generated and transmitted through neurons. So normally the outer surface, so if you consider this as a neuron, okay, so the outer, this is the outer surface and this is the inner surface. Okay, so this is the outer surface and this is the inner surface. So normally the outer surface of the plasma membrane is positively charged and the inner surface is negatively charged. ഓക്കെ, ന്യൂറോൺസിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനാണ് ഈ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ്റെ പുറത്ത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും, ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വെൻ ദർ ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻ ദ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ or the distribution of ions in that particular part changes and hence the inner surface become positively charged. When stimulus occurs here, when the stimulus is occur in this region, this point, that is here, the charges become reversed. Okay, the distribution of ions in that particular, that is when stimulus occur in this region, the distribution of ions in that particular part changes and hence the inner surface become positively charged and outside negatively charged. So again this will passes into the another region. Okay, so the momentary changes different stimulates its adjacent parts and similar changes occur there too. Okay, like that this impulses get transmitted and as electric charges. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല, ഒരു സ്റ്റിമുലസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്, ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. അപ്പം ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നു, ഒരു അടി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ. അപ്പോൾ അടി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെയുള്ള അയോൺസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് ഓടും, ഇവിടെയുള്ള അയോൺസ് അങ്ങോട്ടും ഓടും, അത്രയേ ഉള്ളൂ, അത്ര ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആകും, ഉള്ളിൽ എന്താകും, പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആകും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കാരണം, ചേഞ്ചസ് നടന്നത് കാരണം ഇതെന്ത് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് റീജിയനിലേക്കും കൂടി പോകും. അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ എത്തും, ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മുകളിലേക്കും എത്തും. അങ്ങനെ അത് എവിടെ വരെ എത്തും, ബ്രെയിനിൽ വരെ എത്തും. അങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രേ മാറ്റർ ആൻഡ് വൈറ്റ് മാറ്റർ? വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്? So as you know, white matter is the part of the brain and the spinal cord, or the part of the brain and the spinal cord where myelinated nerve cells are present in abundance. ബ്രെയിൻ്റെയും സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെയും ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവല്ലോ, എവിടെയാണോ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നത്, മൈലിൻ ഷീറ്റുള്ള നെർവ് സെൽസ് എവിടെയാണോ കാണപ്പെടുന്നത്, ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള ബ്രെയിൻ്റെയും സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, myelinated portion ഉണ്ട്, non myelinated portion ഉണ്ട്. So the myelinated portion of the part of the brain and spinal cord we can call the white matter, and the non myelinated nerve cells we can call the gray matter. ഓൺലി അത്ര ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈലിൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഷൈനി വൈറ്റ് ഇൻ കളർ, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദേ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ വൈറ്റ് കളർ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വൈറ്റ് കളറായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ് സെൽസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രെയിൻ്റെ പോർഷനെ വി ക്യാൻ കോൾഡ് വൈറ്റ് മാറ്റർ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വൈറ്റ് കളേർഡ് മൈലിൻ ഷീറ്റ്. അത് ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്രേ മാറ്റർ. The next question, functions of myelin sheet. What are the functions of myelin sheet? എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം മൈലിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദേ പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ആക്സോൺ. ഓക്കെ, ആക്സോണിലേക്കുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ആക്സോൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ആക്സിലറേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ആക്സിലറേറ്റ് ഇമ്പൾസസ് അല്ലേ, ഇമ്പൾസസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ പോലെ അല്ലേ, നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വയറ് പോകുന്നത് ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ്. ഓക്കെ, സോ അതേപോലെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ അതൊരു ഇൻസുലേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്ററായിട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ആക്സോൺ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്ക്. Okay, so these are the functions of myelin sheet: to provide nutrients and oxygen to the axon, and accelerate impulses, act as an electric insulator, protect the axon from external shock.
So another question is there. What are the different types of synapses? What are the different types of synapses? We have already told that is this synapse means it is the connection or it is a junction between two neurons or a neuron and a muscle cell or a neuron and a glandular cell. So there must be three synapses, that is neuron to neuron nerve cell, neuron to muscle cell, and neuron to glandular cell. So there are three types of synapses are there. Okay, and neuron, what are the different types of neurons? Another question, different types of neurons. So there are two types of neurons are there, sensory neurons and motor neurons. രണ്ട് ടൈപ്പ് ന്യൂറോൺസ് ആണുള്ളത്, സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ്. Okay, and what do you mean by sensory neurons? Sensory neurons means that carry impulses to the brain and spinal cord. Okay, ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും കൊണ്ടുവരുന്ന ഇമ്പൾസസിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സെൻസറി ന്യൂറോൺസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ്? എന്തായിരിക്കും? ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിച്ചു, ഈ ബ്രെയിനിന് തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആരാ കൊണ്ടുവരിക? മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ്. വെരി ഗുഡ്. സോ ദാറ്റ് ക്യാരി ഇമ്പൾസസ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ടു ദ വാരിയസ് ബോഡി പാർട്സ്. ഓക്കെ, ബോഡിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലേക്ക് ഇമ്പൾസസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ്. സോ two types of neurons are there, sensory neurons and motor neurons. And moving on to next question, that is, what do you mean by nerves? And what are the different types of nerves? So, as you know, nerves are the group of axons or nerve fibers. These are the group of axons. ആക്സോണുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? nerves എന്ന് പറയുന്നത്. And they are covered by connective tissue. Nerves are covered by connective tissue, and these nerves are classified into three on the basis of their functions. So അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് they are classified. So they are classified into three. Okay, neurons two types, nerves three types. Okay, so first sensory nerve. First nerve is sensory nerve. So it is formed of sensory nerve fibers. Sensory nerve is formed of sensory nerve fibers, and the function is carries impulses from various parts of the body to the brain and the spinal cord. Okay, that carries impulses from various parts of the body to the brain and the spinal cord. ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി പാർട്സ് നിന്ന് ഇമ്പൾസസ് ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെർവ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് മോട്ടോർ നെർവ്. And this motor nerve is formed of motor nerve fibers. Motor nerve fibers കൊണ്ടാണ് motor nerve ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. So what is the function? It carries impulses from brain and spinal cord to various parts of the body. ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡിനും ഇമ്പൾസസ് ബോഡിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഫങ്ഷന്? മോട്ടോർ നെർവിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ്. Okay, the next one, the third one is mixed nerve. So mixed nerve is formed of sensory nerve fibers and motor nerve fibers. So they are formed of sensory nerve fiber ൻ്റെയും motor nerve fiber കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? മിക്സഡ് nerve ഉണ്ടാവുന്നത്. And that carries impulses to and from the brain and spinal cord. Okay, that carry impulses to and from the brain and spinal cord. ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇമ്പൾസസ് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാരാണ്? മിക്സഡ് നെർവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് നൗ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഗ്രേ മാറ്റർ ആൻഡ് വൈറ്റ് മാറ്റർ, generation and transmission of nerve impulses, synapse, different types of nerve more confidently. So if you have any doubts and suggestions, please write it on the comment box. So thanks for watching. Thank you.